Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Chotabada Bhakti Gana Vandanam Sabha Radha Krishna Charan. Greetings to all the Vaishnavas from Durban, South Africa. Приветствие всем вайшнавам из Дурбана, Южной Африки. It has been now 2 weeks, so I'm very much looking forward to this Zoom. Мы пропустили 2 недели, и я очень ожидал этого зума сегодняшнего. So today is extremely auspicious because it's Amavasya and the appearance of Srila Gadadhara Pandit. И сегодня чрезвычайно благоприятный день, так как сегодня Амавасья и также явление Гададхары Пандита. So we're going to talk a bit about Gadadhara Pandit. Мы собираемся немножко поговорить о Гададхаре Пандите. So there's actually many Gadadharas. There's Gadadhara Pandit, Gadadhara Das, and Gadadhara Bhatta. Существует много Гададхаров. Первый у нас это Гададхар Пандит, Гададхар Дас и Гададхар Бхата. So Gadadhara Pandit is directly Radharani. Гададхар Пандит у нас считается непосредственно Радхарани. And Gadadhara Das is described as the duty or the effulgence of Radharani. И Гададхар Дас является дьюти или сиянием Радхарани. And he was one of the followers of Lord Nityananda. И он является непосредственно последователем Господа Нитянанды. And the Gopi, Ramadevi, entered into Gadadhara Bhatta. И Гопи по имени Рамадеви, она вошла в личность Гададхар Бхаты. There are 8 Astagopis. Существует 8 главных аштагопи. So there's 8 Astagopis of Krishna and separate, different 8 Astagopis of Radharani, and they're different. Существует 8 главных гопи Кришны, Аштасаки, и также существует 8 главных гопи Радхарани. Они различны. So Radharani's Asta, meaning 8, is Lalita Vishaka. И Радхарани, Ашта, или что значит 8 главных, среди них Лалита Вишака. Champakalata Chitradevi. Чампагалата Читрадеви. Rangadevi and Sudevi. Рангаdevi, Судеви. So that Rangadevi entered into Gadadhara Bhatta. И вот эта Рангаdevi, она вошла в личность Гададхар Бхаты. And then Induleka and Tangavidya. И также есть Индулека и Тунгавидья. So these Kayuvha, they're all expansions of Radharani. Это называется Кая-вьюха, это является непосредственной экспансией Радхарани. But they have different moods. Но они имеют разные настроения. For instance, Lalita is, she's Prakara and Buganda. She's a little, the word forthright or little, sometimes can be a little strong. Лалита, она называется Пракара и Пауганда, и она иногда проявляет характер такой, достаточно строгий. So it's not Prakara. Well, there's Pragalba and there's Prakara. Both mean like quite strong-willed, or they use nowadays the term an alpha woman.
И называется пракара и прагалбия. И это значит такая, сейчас современный термин, это альфа-женщина. Yeah, an alpha woman. And then Tanga Vidya is more submissive. So that's a more submissive mood. И Тунгавиди это она в настроении более подчиненном, покорном. Then separate to this, Krishna has his own Astagopis. И в отличие от этого, Кришна имеет своих 8 аштагопи. And it's Lalita, Vishaka again, and then Chandravali, Sabya, Padma, Bhadra. Эти 8 перечисленных, это Кришна, копи Кришны. So these great personalities from Vrindavan entered into mostly male bodies in Gaur-lila. И все эти великие личности из Вриндавана, они вошли в основном в мужские тела в Гаура-лиле. So Radharani entered into this great person called Gadadhara Pandit. И Радарани, она вошла в эту великую личность, которого зовут Гададхара Пандит. So there's different understandings of Gadadhara Pandit's mood. Существует много разных пониманий настроения Гададхара Пандита. So one, because Gadadhara Pandit is Radharani, and Lord Chaitanya is in the mood of Radharani, and sometimes even he thinks he's Radharani, and sometimes even he's in the mood of Radhabhav. И Гададхара Пандит непосредственно Радхарани, а Господь Чайтанья находится в настроении Радхарани. Иногда он думает... It's almost like there's two Radharanis. Ну, и можно так подумать, что это почти как две Радхарани у нас. So this can be confusing. Это будет немножко запутывать нас, вводить в заблуждение. So when Lord Chaitanya is in Radha Bhav, which was the whole time in Jagannath Puri, 18 years in Jagannath Puri. И Господь Чайтанья, будучи в Рада-бхаве, в настроении, которое было у него 18 лет в Джаганатха-пуре, Gadadhara Pandit was more in the background. и Гададхара Пандит в это время был больше на заднем плане. Because let's say Gadadhara Pandit went to the Gambhira, which is where Lord Chaitanya lived. Давайте скажем, что Гададхар Пандит, он пришел в Гамбиру, где Господь Чайтанья жил. I'm just giving an example of why Gadadhara Pandit is in the background. Я сейчас даю пример, чтобы понять, почему Гададхар Пандит, он находится на заднем плане. So Lord Chaitanya is feeling separation in Gambhira, and then Gadadhara Pandit, he's also feeling separation. Господь Чайтанья, он находится в настроении разлуки в Гамбире, но Гададхар Пандит, он также чувствует разлуку. So it can be confusing because two personalities both in Radha Bhav. И это может быть приводящее в замешательство, так как две личности находятся в настроении. So one great acharya has said that Gadadhara Pandit appeared simply to see if Lord Chaitanya could play his position of Radharani. И один великий ачарья, он сказал, что Гададхар Пандит явился только лишь для того, чтобы смотреть, как Господь Чайтанья входит в настроение Радхарани. In other words, he was examining Lord Chaitanya to see whether he actually was really in Radha Bhav and displayed all the correct emotions. А другими словами, он своего рода тестировал Господа Чайтанья, насколько он входит в Рада-бхаву и проявляет эти эмоции. So that's what one acharya has said. Это сказал один из ачарьев.
Then a second Acharya has explained that Lord Chaitanya took Radharani's mood away from Gadadhara Pandit. Другой ачарья объясняет, что Господь Чайтанья, он забрал это настроение Рада Бхавы у Гададхара Пандита. And so Gadadhara Pandit was like a shadow. И Гададхар Пандит, он стал такой тенью. He was like what they say, a Xerox copy, like a Xerox copy. Это сейчас, как говорят, это такая копия, ксерокс-копия. So this idea is especially mentioned by Sridhar Maharaj and Bhakti Pramod Puri Maharaj, both godbrothers of Srila Prabhupada, disciples of Bhaktisiddhanta. Эти идеи обе в основном отображают Шридхар Махарадж и Прамод Пури Махарадж, которые являются братьями Шрилы Прабхупады и учениками Бхактисиddhanta Сарасвати. So we have to accept both explanations. И мы должны принять оба этих объяснения. So from the very beginning of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes as a Nimai Pandit, Gadadhara Pandit was with him in Navadvip. И в начальные игры Господа Чайтанья Гауранги в Навадвипе Гададхар Пандит был также с ним там. His father, Gadadhara Pandit's father, was Madhava Mishra, and his mother was Padmavati, I think. И родители Гададхара Пандита это Мадхава Мишра, отец, Ratnavati. и мать у него по имени Ратнавати. And Ratnavati, the mother of Gadadhara Pandit, was like very friendly with Sachimata. И Ратнавати, мать Гададхара Пандита, была очень дружественна с Шачиматой. But Gadadhara Pandit was a few years younger than Nimai Pandit. И Гададхар Пандит, он был немножко моложе, на несколько лет Нимай Пандита. And they used to visit each other's house and had many pastimes. И они обычно посещали дома друг друга и имели множество разных игр. Then when Lord Chaitanya went to Jagannath Puri, Gadadhara Pandit also went there, and he lived at the Tota Gopinath temple. И когда Господь Чайтанья отправился в Пури, то Гададхар Пандит также последовал за ним и жил там в месте, называемом Тота Гопинат. Many of you may have visited Tota Gopinath, a very beautiful deity. Наверняка многие из вас посещали это место, Тота Гопинат, видели это прекрасное божество. So actually, the Vaishnava understanding is that Lord Chaitanya disappeared by merging into Tota Gopinath deity. И наше понимание, то, что Господь Чайтанья, когда он ушел с своих проявленных игр, то он вошел в божество Тота Гопинат. So Gadadhara Pandit was a very intimate associate of Lord Chaitanya. И Гададхар Пандит является чрезвычайно близким спутником Господа Чайтаньи. Now, all these associates of Lord Chaitanya are extremely important. И все эти близкие спутники Господа Чайтаньи чрезвычайно важны. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has said, only a devotee can give you God. Шрила Бхактисиddhanta Сарасвати Тхакур однажды сказал, что только преданный может дать вам Бога. Devag, God, does not give himself. И Бог, он никогда не дает сам себя. And then Srila Bhaktisiddhanta has said, Vaishnava Seva is more important than Vishnu Seva. Бхактисиddhanta Сарасвати, он как-то сказал, что Вайшнава Сева гораздо выше, чем Вишну Сева. So to serve the Vaishnavas is superior
than directly serving Krishna or one of his expansions. И служение вайшнавам, оно считается превосходящим, чем служение Кришне или одной из его экспансий. And Prabhupada has written in Canto 2, Chapter 3, Text 23, that a devotee should be more serious about obtaining the mercy of a devotee than the mercy of the Lord himself. И Прабхупада пишет во второй песне 3 главе 23 текст, что 3:2:23. Третья песня, 2 глава, 23 текст, что преданный должен быть гораздо серьезнее в достижении милости преданного, чем непосредственно Кришна. And then in the third canto, Prabhupada said, the mercy of a devotee is more potent or has more potency than the mercy of the Lord. И в третьей песне также Прабхупада говорит, что милость преданного, она обладает большим могуществом, потенцией, чем милость Господа. So the worship of the Vaishnavas is superior to the direct worship of Vishnu. И поклонение Вайшнавам, оно считается превосходящим, выше, чем поклонение непосредственно Вишну. So these are all the associates of Lord Chaitanya. И это все спутники Господа Чайтаньи From 500 years ago. С 500 лет назад. But even after that, there were many amazing Vaishnavas, like Vamsi Das Babaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, who appeared. Но после этого также было много замечательных вайшнавов, таких как Вамшидас Бабаджи Махарадж или Бхактивинода Тхакур и так далее, которые явились. And Lord Chaitanya sent many Vaishnavas. He sent many of his associates or living entities to assist Srila Bhaktisiddhanta. И Господь Чайтанья, он послал множество спутников, много живых существ, чтобы посодействовать Шриле Бхактисиданте. But also he sent many jivas to help Srila Prabhupada establish Krishna consciousness. И также говорится, что он послал множество спутников для того, чтобы помочь Шриле Прабхупаде установить сознание Кришны. There are disciples of Srila Prabhupada who've been practicing bhakti for 55 years or more. И есть ученики Прабхупады, которые практикуют сознание Кришны 55 и более лет. So we should always respect the Vaishnavas. И мы всегда должны выражать почтение Вайшнавам. One of the characteristics of a neophyte devotee is they don't give proper respect, or they don't have that much faith in other devotees. И одна из характеристик начинающего преданного – это то, что он не проявляет достаточно уважения и веры в других преданных. Even Srila Bhaktivinoda Thakur has written in Jivadhamma that a Kanishta Bhakta can even be inimical towards an Uttama Bhakta. И Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в своей Джайва-дарме, что иногда, конечно, бхакта может даже быть враждебен по отношению к Уттама Бхакти. This, of course, is why we don't support or look so favorable on what is called Ritvik philosophy. И поэтому мы не поддерживаем и не относимся благоприятно к так называемой философии ритвиков. So, Srila Gadadhara Pandit, he had a very close friend, Mukunda. И Шрила Гададхара Пандит, он имел очень близкого друга по имени Мукунда. And actually Brinda Devi from Krishna's pastimes entered into Mukunda.
И на самом деле Вринда Деви из Кришны, игры Кришны, она вошла в личность Мукунды. So this is when Gadadhara Pandit was living in Navadvip. Это было время, когда Гададхара Пандит жил на Навадвипе. And Mukunda told him that a great devotee had just visited Navadvip. И Мукунда, он сказал, что один великий преданный сейчас посещает Навадвипу. And his name is Pundarika Vidyanidhi. Его имя это Пундарика Видянидхи. So Mukunda, he wanted to take his friend Gadadhara to have darshan of this great devotee. И Мукунда решил взять Гададхара, чтобы получить даршан этого великого преданного. So when Gadadhara Pandit saw or had darshan of Pundarika Vidyanidhi, some doubt came in his mind. И когда Гададхара Пандит увидел Пундарика Видянидхи, некоторые сомнения вошли в его ум. Because Pundarika Vidyanidhi seemed to be dressed extremely opulently and had furniture, beautiful furniture everywhere. And I read one account, on the table was even a hookah pipe. И он выглядел довольно-таки экстравагантно, был одет в чрезвычайно роскошную одежду, имел красивую мебель, и даже, как я читал в одном из пересказов, что у него была трубка для курения. So Gadadhara Pandit, he thought, how can this devotee be so advanced? Because he seems to be enjoying, or yes, seem to be surrounded with material opulence. И Гададхара Пандит подумал, как этот преданный может быть так настолько продвинут, если кажется, он наслаждается, и он окружен различными чувствами наслаждениями. So Mukunda, being very intelligent, he could understand the doubt in Gadadhara Pandit's mind. И Мукунда, будучи очень разумным, он начал понимать сомнения в уме Гададхара Пандита. So to establish or show the advancement of Pundarika Vidyanidhi, Mukunda recited some verses from the Bhagwatam. И показать продвинутость Пундарики Видянидхи, Мукунда начал цитировать некоторые стихи из Бхагаватам. And these verses were about Nanda Maharaj and Yasoda Mai. И там стихи были о Нанда Махараджи и Яшода Майи. So when Pundarika Vidyanidhi heard these verses, he displayed spiritual ecstasy. И когда Пундарика Видянидхи услышал эти стихи, то он проявил духовный экстаз. Sattvika Astika Bhavs. Называется Сатвика Аштака Бхава. And one of them is Asru. He started crying very visibly. Один из них называется Ашру, когда он начал плакать очень наглядно. And then Pundarika Vidyanidhi fainted. This is another symptom of Sattvika Astika Bhavs. И затем он потерял сознание. Пундарика Видянидхи — это еще один из симптомов Ашта Сатвика Бхав. So then Gadadhara Pandit realized, I've misunderstood. I've made a mistake, and perhaps I've even committed an offense. И затем Гададхар Пандит, он осознал, что, скорее всего, я не понял его и я совершил оскорбление. Yeah. Pundarika Vidyanidhi in Krishna Lila is Vrishabhanu Maharaj. И Пундарика Видянидхи является в Кришна-лиле Вришабхану Махарадж. So that is the father of Radharani. То фактически отец Шримати Радхарани. And Gadadhar Pandit is Radharani. А Пандит является Радхарани. So Gadadhar Pandit, he thought, I've done like mental aparad.
И Гададхар Пандит, он подумал, я совершил ментальную операцию в уме. And he thought, how can I counteract my apparat? И он подумал, как же я смогу нейтрализовать мою аппарат. So he thought, I have to surrender to Pundarika Vidyanidhi and accept him as my guru. И он подумал, скорее всего, я должен принять Пундарика Видянидхи, моего гуру, и предаться ему, моему гуру. So Pundarika Vidyanidhi actually initiated him at a later stage. И в конце концов Пундарика Видянидхи он инициировал Гададхара Пандита. And Pundarika Vidyanidhi said that I must have performed many spiritual pious activities in the past to get a disciple like you. И Пундарика Видянидхи сказал, что наверняка я совершил много благочестивых деяний в прошлом, чтобы иметь такого прекрасного ученика, как ты. So one always has to be careful of Vaishnava apparat. И каждый должен быть очень осторожен по отношению к вайшнавам, не совершить вайшнава аппарат. So when Lord Chaitanya was in Jagannath Puri, he lived in the Gambhira. Когда Господь Чайтанья был в Джаганнатхапуре, он жил в Гамбире. And Gadadhara Pandit, he lived in the Tota Gopinath temple. Гададхар Пандит жил в это время в храме Тота Гопинатхи. And every day, Chaitanya Mahaprabhu would visit Tota Gopinath. И каждый день Чайтанья Махапрабху он отправлялся посетить Тота Гопинатх. And request Gadadhara Pandit to read from the Srimad Bhagwatam. И он просил его, Гададхара Пандита, чтобы он читал Шримад Бхагаватам. Especially the pastimes of Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj. В особенности игры Друва Махараджа и Прахлада Махараджа. Now, this is a very interesting point because Dhruva and Prahlad, they're both in Vaikuntha Bhav. Это очень интересный момент, так как Друва и Прахлад находятся в настроении Вайкунтха Бхавы. They're not in Vrindavan Bhav. Они не обладают вриндаванской бхавой. But still, Lord Chaitanya wanted to hear about their pastimes. Но тем не менее, Господь Чайтанья, он хотел услышать о их играх. So on the spiritual level, everything is absolute. На духовном уровне все является абсолютом. And we can glorify Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, and Hanuman, although they're not qualified to enter into Vrindavan. И мы можем прославлять таких личностей, как Друва Махарадж, Прахлад Махарадж, либо Хануман, хотя они, может быть, не квалифицированы войти во Вриндаван. Yes. In Vaikuntha, the level of attachment to Krishna is called prem. И на Вайкунтхе уровень привязанности к Кришне называется премой. But the essence of the very height of prem transforms into sneha. Но суть, самый высший предел премы трансформируется в снеху. Which means there's prem, but sneha means deep affection. И это значит, снеха – это глубокая любовь, это проявление этой премы. Yeah. And then on the level of sneha, we have grita sneha and madhu sneha. И на уровне снехи мы имеем два уровня – гриха снеха и маду снеха. And grita sneha is ghee-like, and that is personified in Chandravali. И на грихита снеха это подобно как ги, и она олицетворена любовью Чандравали. And madhu sneha is like honey, and that's personified in Radharani and her associates. И маду снеха это проявление любви Шримати Радхарани, подобно меду. И также And then sneha, the very essence of sneha, becomes man.
or transcendental loving anger. И самая суть снехи, она становится маной или трансцендентно-любовный гнев. And then the very essence of man or transcendental anger is pranaya, which is an even higher stage of love. И самая суть проявления маны, трансцендентного гнева, называется праная, или более высокая стадия любви. And then the essence of the very height of pranaya is called rag. И самая суть или высшее проявление пранаи называется рага. So to be born or to participate in Krishna's Vrindavan pastimes, you have to be at least on rag. И родиться, либо поучаствовать в играх Кришны во Вриндаване, мы должны как минимум находиться на стадии раги. And then the very essence of rag is what is called anurag. И сама суть раги называется анурага. And the cowherd boys are on the beginning of anurag. И мальчики-пастушки находятся в начале стадии анураги. And Mother Yasoda in parental affection is at the end of anurag, or the height of anurag. И мама Яшода, ее родительская привязанность находится на пике анураги. And then anurag changes into mahabhav. В конце концов анурага, она трансформируется в махабхаву. And then Rupa Goswami explains as Rudha Mahabhav and Avirudha Mahabhav. И Рупа Госвами объясняет, существует Руда Махабхав и Адируда Махабхав. So the first one means advanced, and the second one means very advanced. Первая называется очень продвинутая стадия, и вторая называется чрезвычайно очень продвинутая стадия. But Sri Chaitanya Mahaprabhu in Tota Gopinath was feeling great ecstasy listening to the pastimes of Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj. И Господь Чайтанья, он был, тем не менее, в полном экстазе, слушая игры Друва Махараджа и Прохлада Махараджа. And Gadadhara Pandit was reading about these pastimes from the Bhagwatam. И Гададхара Пандит, он читал эти игры из Шримад Бхагаватам. There's also Gadadhara Ashtakam, 8 prayers to Gadadhara Pandit. У нас также существует одна молитва, называется Гададхара Аштакам, 8 молитв, посвященных Гададхаре. And Srila Sridhar Maharaj, Prabhupada's godbrother, he also spoke one verse. И Шридар Махарадж, духовный брат Шрила Прабхупады, он также даровал нам один стих, Which is as follows. который звучит так. On the edge of the great blue sea, на волне великого синего моря Gadadhara Pandit helped Sri Chaitanya Mahaprabhu's feelings of separation from himself. Гададхара Пандит помог Шри Чайтанье Махапрабху ощутить чувство разлуки в самом себе. Gadadhara Pandit poured the nectar of Krishna Lila into Chaitanya Mahaprabhu's ears. И Гададхара Пандит, он влил нектар Кришна Лилы в уши Шри Чайтаньи Махапрабху. As Gadadhara Pandit read from the Bhagwatam, tears dropped from his eyes like offerings to the Bhagwatam. И Гададхара Пандит, он читал из Бхагаватам, и слезы, текущие из его глаз, были как подношение Бхагаватам. May that great personality, Gadadhara Pandit, bless us all. Пусть эта великая личность Гададхара Пандит благословит нас всех. And in the Chaitanya Charitamrita, it's described Gadadhara Pandit had his own associates.
И в читании Чаритамрити описывается, что Гададхара Пандит имел своих собственных спутников. This is chapter Adi Lila, chapter 12. Это Ади Лила, 12 глава. Yeah, the first one, believe it or not, was Dhruvananda Brahmachari, and Lalita entered into Dhruvananda. Первый был Друвананда Брамачари, в которого вошла Лалита. So I'll just mention their names because just by hearing their names, we become purified. Я сейчас упоминаю имена, и просто слушая имена, мы уже будем очищаться. Then there was Sridhar Brahmachari, and then Raghunath Bhattacharya, and these are just names, transcendental names. И это просто имена трансцендентные. Шридар Брамачари и somebody else. Then Ananta Acharya, the Gopi Sudevi entered into Ananta Acharya. И затем Ананта Ачарья и Гопи по имени Судеви вошла в личность Ананта Ачарьи. Because Gadadhara Pandit was Radharani, even Rupa Manjari also appeared as Mamu Thakur. И так как Гададхара Пандит был Брамачарием, то Рупа Манджари явилась как маму такую. So we should first pray to the dust of the Vaishnavas. И первое, что мы должны делать, молиться о пыли с лотосных стоп вайшнавов. Yan Sabha Smaranam, Poi Chaitanya Charanam. Simply by remembering the names of these Vaishnavas, you get the mercy of Lord Chaitanya. Как говорится в этой молитве, просто памятуя имена этих вайшнавов, мы обретем милость Господа Чайтаньи. Yan Sabha Smaranam Vanchita Puram. Simply by remembering the names of the Vaishnavas, all your desires are fulfilled. В этой молитве говорится, что просто памятуя имена вайшнавов, все наши желания будут исполнены. So what should be our ultimate desire? И какое же у нас будет окончательное желание? Tistam Braja, to reside in Vrindavan. Тиштан Браджа, что значит жить во Вриндаване. Either by body or by mind. Может быть в теле, но может быть в уме. Even you're living in Ukraine or Russia or South Africa, and within your mind, if you think of Govardhan Hill or Radhakund, И если вы даже живете в Украине, в Южной Африке или в России, то если в уме в своем вы думаете о Радхакунде или Гавардхане, it means you're entering Vrindavan, Govardhan Hill, Radhakund, with your subtle body. это значит, что вы входите во Вриндаван в вашем тонком теле. Or you're entering Navadvip or Jagannath Puri with your subtle body, which is the mind. Или вы входите в Джаганнатхапури, либо в Навадвипу, в вашем тонком уме. So to do this, you have to have permission. И сделать это вы должны иметь допуск, иметь разрешение. You have to have mercy. И мы должны иметь эту милость. And there's more mercy from the devotees than the Lord himself. И больше милости от преданных, чем от самого Господа. So you think of your Diksha Guru, Siksha Guru, you think of your Param Guru, Srila Prabhupada. И мы можем думать о нашем Дикша-гуру, Шикша-гуру, либо о нашем Парам-гуру, Шиле Прабхупаде. Bhaktisiddhanta, Gopkishore, Bhaktivinoda. And with their permission, with your subtle body, you may be able to meditate on Govardhan Hill, Seva Kunj. И с разрешения этих великих вайшнавов мы, возможно, получим вход в нашем тонком теле в трансцендентные дхамы, в Сева Кунч, Говардхан и так далее. So this is why Prabhupada has written, the conclusion is,
devotees should be more serious about getting a devotee's mercy than the Lord himself. И это то, почему Прабхупада пишет, почему преданные должны быть более серьезны в обретении милости преданных, чем самого Господа. Why Prabhupada said, or written in third canto, the potency of a devotee's mercy is greater than the Lord's mercy. И Прабхупада пишет в третьей песне, что милость преданного, она более могущественна, чем милость самого Господа. Because Lord Chaitanya, he gives power of eternity. He allows his own devotees to distribute this Kripa Shakti. Так как Господь Чайтанья, Он позволяет своим близким спутникам, своим преданным распространить повсюду эту Крипа Шакти. This is why Vaishnavas are worshipable. Это то, почему вайшнавы, они поклоняемы. And then Yan Sabha Smarnam Vigna Vinasinam. By remembering the Vaishnavas, their names even, all obstacles are removed. И, как говорится в этой молитве, что просто памятуя об именах вайшнавов, все препятствия будут устранены. So we all have obstacles. И мы знаем, что мы все имеем эти препятствия. The obstacles will be our material attachment. Препятствия в наличии материальных привязанностей. Or as Raghunath Das Goswami has said, Kanaka, Kamini, Pratista. Как Рагунат Дас в своих молитвах сказал, Канака, Камини, Пратишта. So Kanaka would mean gold or riches or wealth. Канака значит золото, богатство, роскошь. And Kamini would mean opposite sex. Камень значит противоположный пол. But in the Kali Yuga, it can even mean the same sex. Но в Кали-югу это может быть даже свой собственный пол. And those aren't so hard to control, but the third one, pratista, is very difficult to get rid of. Эти два очень трудно контролировать, но последний, пратишта, это чрезвычайно сложная вещь. The desire for name and fame, importance and position. Желание славы, имени, важности и положения. And this pratista, it hides itself in the heart. И эта пратишта, она прячется в сердце внутри. It's concealed in the heart, and sometimes you don't even know it's there. И она спрятана в этом сердце, и мы даже наверняка иногда не знаем, что она там. Therefore, even in a bona fide spiritual movement, one may desire followers or name and fame. И даже в авторитетном духовном движении иногда мы можем желать последователей имя и славы. Or you want other people to respect you. Или мы можем хотеть, чтобы другие люди давали нам почтение. Yeah. Raghunath Das Goswami has explained this in Manasiksha. How dangerous is this pratista? И Рагунат Дас, он объясняет своим монахшикше, насколько опасна эта пратишта. And he gives a comparison. И он дает сравнение. When you run after pratista, it's like running after a lady or a man who live on the flesh of a dog. И преследуя пратиштху, это подобно тому, как преследовать женщину либо мужчину, который живет на поедании плоти собак. And he even uses the word chandalini.
И он использует слово чандалини. So this pratista is dancing in the heart. Well, so it hides itself, but sometimes it comes out and dances in the heart, and you want recognition and respect. И эта пратиштха, она прячется в сердце, но иногда она является как танцующая в сердце, и желание по признанию и славе возникает. So we should pray to great personalities like Lord Nityananda, Advaita, Gadadhara Pandit, and Srivas. И мы должны молиться этим великим личностям, таких как Господь Адвайта, Гададхара, Шивас, Нитянанда. Prabhupada has written, it's Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 8. И Прабхупада пишет в читании Чаритамрити Ади-лилы, 8 глава, that before worshipping Gauranga or Lord Krishna, you should worship Panchatattva. И перед тем, как он пишет, перед тем, как поклоняться Господу Кришне или Гауранге, мы должны поклоняться Панчататтве. And Rupa Goswami says, if you don't respect properly Panchatattva, you become an offender. И Прабхупада пишет, что если мы не выражаем достаточного почтения Панчататтве, то мы становимся оскорбителем. He used the word utpata, which means disruption in your bhakti. Он использует слово утпата, что значит разрушение в вашем бхакти. Therefore, before chanting Hare Krishna Maha Mantra, we must also chant Panchatattva mantra first. И перед тем, как повторять Харе Кришна Махамантру, мы должны также повторять Панчататтва мантру. So, Lord Chaitanya is very merciful, and he's always thinking of ways how to deliver the conditioned souls. И Господь Чайтанья очень милостив, и Он все время думает, как же освободить обусловленных душ. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati gave one quote. Шрила Бхактисиданта Сарасвати, он дал одну цитату. He said, it defies description how much Lord Chaitanya and the Panchatattva are arranging for the benefit of the conditioned souls. И там говорится, это определяет, насколько Господь Чайтанья и Панчататтва желает даровать милость и освобождение обусловленным душам. It defies description. You can't estimate. И это описание мы не можем оценить, то есть насколько он желает это. So last weekend, we had a big Rath Yatra festival in Durban. И предыдущие выходные мы имели большую Радха-ятру, фестиваль в Дурбане. It was on the Durban beachfront for 4 days. И это было на пляже Дурбана в течение 4 дней. And this is the same beachfront that Prabhupada, 50 years ago, he used to go for morning walk. И это был тот же самый пляж, по которому Шрила Прабхупада 50 лет назад он отправлялся на утреннюю прогулку. So Lord Chaitanya, Nityananda, Panchatattva, they inspired all these South African devotees to cooperate and to put on this big 4-day festival. И Господь Чайтанья, Нитянанда, Панчататтва, они вдохновили всех этих преданных сотрудничать и проявить этот фестиваль на 4 дня. And many thousands of people came to this festival. И огромное количество, тысячи людей пришли на этот фестиваль. So, by the grace of Chaitanya Mahaprabhu and Panchatattva, Krishna consciousness is spreading everywhere. И по милости Шри Чайтаньи Махапрабху и Панчататтва, Кришна, сознание Кришны распространяется повсюду. So it's like a golden age within the Kali Yuga. И это является непосредственно золотой эрой в течение Кали-юги. One acharya has said it's Prem Yuga within the Kali Yuga.
И один ачарья, он назвал это према-юга внутри Кали-юги. And some or other were also involved in helping Lord Chaitanya and his associates preach. И так или иначе, тем или иным способом мы также вовлечены в это, помогая Господу Читанию и его спутникам проповедовать. Hmm. So we should continue with enthusiasm, И так мы должны продолжать с энтузиазмом. and that is called utsaham, enthusiasm. Это то, что называется утсаха, энтузиазм. Hmm. So a few days ago, one of my disciples passed away. И несколько дней назад один из моих учеников, он оставил тело. Her name was Yasoda Saki, but her departure was amazing for all of us. Ее звали Яшода Саки, но ее уход был чрезвычайно удивительный для всех нас. She was 73, and she had 4 daughters, all of them who were initiated, and all of their husbands initiated. И у нее было 3 дочери, и все они были инициированы, все их мужья также были инициированы. And she had cancer. И у нее был рак. Она So she заболела. was in and out of the hospital. И она была постоянно то в госпитале, то выезжала из него. And then a few days ago, she had cancer attack again, and they rushed her to the ICU. И несколько дней назад у нее был приступ рака снова, и ее повезли в спасательную, в реанимационную палату. But the daughters, they thought she's going to pass away, and you don't want to pass away in ICU. It's not nice. So they said, no, we'll take her back to the house. И ее дочь сказала, ну, ты, скорее всего, собираешься оставить тело. Это не очень хорошо оставлять тело в этой скорой помощи. То есть они ее забрали назад домой. I was also in ICU for 7 days, and it's hellish. И я также был в этом отделении. Я не знаю, и это ужасные адские условия. So they took her back to the house, and she was getting ready to leave her body. Ее забрали оттуда и отвезли домой, и она уже готова была оставить тело. And she was looking very peaceful and very calm and conscious of everyone who was standing around her bed. И она выглядела очень умиротворенной, очень успокоенной. И все видели ее, которые стояли вокруг, собрались вокруг ее кровати, все видели ее такой. They were also playing Prabhupada chanting in the background. И все они ну, там тоже играла Джапа Шрила Прабхупада, его повторение. And then she whispered to one of the daughters, now I must go. И потом она сказала, шепнула своей одной из дочерей, все, я должна уходить. So the daughter said, who are you going with, or where are you going to? И тогда дочь спросила, а с кем ты уходишь и куда ты отправляешься? And she said, Radharani. И она сказала, Радарани.